Dakta mpenzi mtazamaji, natumai kwamba mzima popote pale ulipo. Waislamu Eid Mubarak, nikitumai kwamba sherehe zenu zinaendelea kunoga kwa vote vile. Lakini kwa sasa ni wakati wa UPEO wa TV47. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na vile vile katika kurasa zetu katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya na pale Twitter @TV47KE. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Mfasiri wangu wa lugha ishara ni Anwar. Mkumbuka kwamba kwa sasa tutapokea vidokezo, lakini usikwende mbali, maana taarifa ambazo tunazo ni nyingi na zaidi kwa kina. Rais Uhuru Kenyatta ahidi kufufua uchumi wa taifa, huku visa 31 zaidi vya maambukizi ya korona vikiripotiwa. Watu 5 waaga dunia kutokana na ajali iliyohusisha magari 6 kwenye barabara kuu ya Nakuru Kericho. Na tutakufahamisha jinsi wafanyikazi haswa wanaofanya kazi ofisini wamelazimika kufanya mikutano kupitia njia za mitandao. Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo ndo unajiunga nasi. Hii ni TV47 ukiwa ni UPEO wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku. Mfasiri wangu wa lugha ishara ni Anwar. Mkumbuka kwamba waweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na kwenye kurasa zetu katika mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na @TV47KE pale Twitter, na moja kwa moja ni kwa sherehe za Eid al-Fitri. Mwaka huu zimekuwa tofauti na miaka mingine ikilinganishwa na miaka mingine, kwani Waislamu duniani wamelazimika kufanya sherehe hizo nyumbani kutokana na uwepo wa janga la korona. Hapa jijini Nairobi misikiti ilisalia mahame, sasa wauzaji vyakula wakilalamikia hali hiyo. Mwanahabari wetu Eli Logova na mengi zaidi. Waislamu hapa nchini wamelazimika kusherehekea kukamilika kwa mfungo wa Ramadhani bila kuswali misikitini kama ilivyo kawaida kutokana na amri ya kufungwa kwa sehemu za ibada kukabili kusambaa kwa virusi vya korona. Kwa wakati huu ilikuwa ngumu sana ukilinganisha na mwaka jana. Kama ingekuwa ni wakati hii mwaka jana ungekuta shamra aina mingi, watu wanasherehekea Eid, watu wamenunua manguo, saizi hata sehemu ile ya kununua nguo kama Isili na nini imekuwa lockdown, watu hawezi ingia kule. So iko tofauti, iko kubwa sana. Pamoja na hivyo tumefanya mwanzo wa Ramadhani na tukamaliza. Kwa hivyo Waislamu wote nawaombea Saumul Makbul na Eid Mubarak. Alafu tuna furaha kama wakati ile nyingine kwa sababu jamii, marafiki wanatembeleana kwa hali moja au nyingine. Hata hivyo ilikuwa afueni kwa familia zilizoathirika baada ya kupata msaada wa vyakula kutoka kwa wahisani kama ilivyo kawaida ya siku ya Eid. Tumepata chakula kupitia ofisi yetu kuu Supreme Council of Kenya Muslim, 140 bags kutoka kwa rais wa nchi hii Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, na hiyo chakula imefika hapa na tumedistribute almost vulnerable families wengi sana sehemu hii na hata nje, sababu tulikuwa na almost 25 to 30 mosque wanakuja tunadistribute, wanakuja kureceive hizo dry food hapa na wanapeleka kwa msikiti zao, wanagawia watu ambao wanahitajika kupata hizo vyakula. Katika soko la nyama mtaani Kiamaiko, wauzaji hapa wanalalamikia ukosefu wa biashara, kwani wateja wamepunguka ikilinganishwa na siku ya Eid mwaka jana. Biashara iko chini. Kwa kuuza nyama kulingana na market ya nyama na mbuzi ya Mbatani nayo iko kuuza nyama na 400, customer analalamika na hakuna customer ama kazi iko chini. Kama saa hii mbuzi hata naweza chinja 10 na haiziki na ishi hata sabaka jioni, mbuzi 10 tunamaliza mpaka jioni. Lasia tunaizanga hata mtu mmoja anaweza chinja 50 na inaisha. Kwa saa hii economy iko chini zaidi mkubwa. Leo ikiwa ni siku ya Eid al-Fitri, siku ambayo inaashiria kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na siku ya leo tumejiunga pamoja ndugu zetu Waislamu katika eneo la Kiamaiko kusherehekea siku ya leo, na unavyoona basi kuna vyakula ambavyo tumepewa hapa ili kusherehekea pamoja nao. Eli Logova kutoka eneo la Kiamaiko, Nairobi. Kunywa soda.
Na bila shaka nitasema Eid Mubarak kwa Waislamu wote popote pale ambapo wanasherehekea sherehe za Eid. Kumbuka kwamba kokote ambapo tulipo kwa sasa hali ni tofauti, na Rais Uhuru Kenyatta kama alivyoelekeza kila mmoja anastahili kusalia manyumbani, na vile vile Mungu atasikia maombi yetu. Rais Uhuru Kenyatta leo amehutubia taifa kuhusu hali ya janga la corona. Rais amesema kuwa watu ama 1192 ndio idadi mpya ya watu walio na virusi vya corona baada ya watu wengine 31 kupatikana na virusi hatari vya corona chini ya saa 24 zilizopita. Tazama. Kwa vipimo 57,650 ambavyo vimefanywa kufikia sasa tangu kisa cha kwanza cha ugonjwa wa COVID-19 kuripotiwa nchini Kenya, imebainika kuwa watu 1192 wana virusi hivyo. I have been informed that we have cumulatively tested 57,650 samples, out of which 1,192 persons have tested positive for the coronavirus disease. And in the process, we have lost 50 of our fellow Kenyans who have fallen to this disease. Ni janga ambalo limewafanya Wakenya wengi walala hoi, waelekeze macho kwa serikali wakitarajia usaidizi wowote, kwa sababu wengi hawana uwezo wa kutafuta riziki ya kila siku. In the past, if a family couldn't feed itself because of floods, famine, or other such natural calamities, we rushed previously to give them food aid. Take food in bags, rice, maize, oils. Rais Kenyatta akieleza ni kwa nini mbinu ya kuwapa Wakenya vyakula na mahitaji ya kimsingi haifai, na badala yake serikali ikaamua kutoa msaada kwa njia ya pesa ambazo zinatumwa moja kwa moja kwa wanaohitaji usaidizi. So therefore we had to change this method. Change this method by taking advantage of increased technology which is now available in Kenya. And we have now changed the mode of delivery and replaced it with one where money through M-Pesa is directly sent to families. And through this process, we have managed to bypass brokers and various cartels that used to dominate the sector. Aaron Kipkoech, TV47, Nairobi. Asante sana Aaron Kipkoech kutuandalia taarifa hiyo. Na wazee kutoka jamii ya Gikuyu wametetea hatua ya Rais Uhuru Kenyatta baada ya chama cha Jubilee kutekeleza mageuzi katika nyadhifa mbalimbali za uongozi. Wazee hawa wameomba viongozi kutoka Mlima Kenya kuungana pamoja na kujitenga na mgawanyiko uliopo, huku wakiwashauri kutimiza ahadi walizoahidi wananchi. Zikiwa ni siku chache zimepita baada ya chama cha Jubilee kuwatimua viongozi katika bunge la Seneti, wazee kutoka baraza la wazee wa Kikuyu wakiongozwa na mwenyekiti wao Daktari David Muthoga kwa kauli moja wameunga mkono hatua ya Rais Uhuru Kenyatta kutekeleza mageuzi kwenye chama chake. It has not been easy for him to deliver his agendas, and given that he has about 2 years to go, it has probably even taken him slightly longer. He should have done that one earlier. Kufuatia mgawanyiko ambao umedhihirika katika uongozi wa Mlima Kenya, wazee hawa wamewashauri viongozi hawa kujitenga na siasa na kutekeleza ahadi walizoahidia wananchi. You are finding that the leaders are the ones who are not who are divided. They are the ones who are misleading people. But we want the leaders to be united just as the voters are united. Kupitia miungano inayoshuhudiwa baina ya chama cha Jubilee na vyama vingine, cha hivi karibuni kikiwa chama cha KANU, mwanachama wa baraza hilo James Nene ameunga mkono hatua ile. Nene ameongeza kuwa ipo haja ya viongozi hawa kuungana ili kupunguza migawanyiko nchini. We would like to see Kenya eating from the same plate. We are happy that we do not have now to hear that this is the opposition. It is not good when we hear
that this community or this person is in the opposition. Wazee hawa wamezungumza haya katika jumba la KICC walipokuwa wanatoa msaada wao wa chakula wa kima cha shilingi 1500 kwa kamati ya kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Msaada huu unatarajiwa kuwafaidi wahasiriwa wa mafuriko na wale wamekandamizwa na ugonjwa wa COVID-19. Zablon Macharia, TV47, Nairobi. Sijui maoni yako mpenzi mtazamaji ni yepi kuhusiana na wazee wa Gikuyu kuweza kumtetea Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na mabadiliko yake ya hivi majuzi. Na tukiachana na hayo, lakini tukisalia katika masuala ya siasa, ni kuwa huku msumeno wa Jubilee ukiendelea kukata mbele na nyuma, mwanasiasa KITHURE Kindiki alijipata kuondolewa kama naibu spika katika bunge la Senate. Kindiki ambaye ni mfuasi wa sugu wa naibu Rais William Ruto na ni mwanasheria alichangia katika kesi inayomkabili ama iliyokuwa ikimkabili Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake. Mwanahabari wetu Paul Kirobi ametuandalia kwa kina taarifa hiyo kuhusiana na safari yake KITHURE Kindiki. Ni mwanasiasa aliyekuwa akihudumu kama mwanasheria kabla ya kujitosa katika ulingo wa siasa. Mwaka wa 2011, KITHURE Kindiki alikuwa miongoni mwa wanasheria waliomwakilisha Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wa Rais William Ruto walipokabiliwa na mashtaka ya jinai katika mahakama ya kimataifa. Nchi za ng'ambo siachilie, hata kama kesi itaendelea, waachilie Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Naibu wa Rais. Sio lazima wawe wanaenda huko kila wakati kukaa pale kotini mwezi mzima. Tunataka kesi siendelee, mawakili wawe huko. Kama kuna kitu iko teknolojia ya kutumia, ndio rais awe hapa na naibu wa rais awe hapa, ndio tuweze kusuluhisha changamoto za kitaifa. Mwaka 2013, KITHURE Kindiki aliongoza kikosi cha mawakili ambapo walihusika kubuni na kuchapisha katiba ya chama cha Jubilee iliyoleta pamoja chama cha TNA na URP. Profesa KITHURE Kindiki alishawishiwa kuingia katika siasa mwaka 2008. Jamii ya Meru ilimpendekeza KITHURE Kindiki kuwa kiongozi kutoka jamii hiyo mwaka 2015. Mwaka 2004 hadi mwaka 2005 alikuwa mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi. Baada ya KITHURE Kindiki kuingia katika ulingo wa siasa, alikuwa mfuasi sugu wa naibu wa Rais William Ruto, ambapo aliendeleza siasa hata mashinani na kuwa na malengo ya kupewa nafasi katika serikali yake. Nimeambiwa tutaenda mbinguni. Naona mareverend wako hapa, hata baba yangu akapa ni reverend. Wanatuambianga tujipange safari ya kwenda mbinguni na hatujui hiyo siku itafika siku gani. Je, itawezekanaje tushindwe kujipanga safari ya hapa duniani ambayo tunajua mwaka, tarehe na siku? Kura itapigwa tarehe 9 mwezi wa 8 2022 kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni. Hiyo jana, naibu spika katika bunge la Seneti KITHURE Kindiki alibanduliwa kwenye kikao maalum katika bunge la Seneti kilichoongozwa na spika Ken Lusaka. Kubanduliwa kwa Kindiki kilijiri kufuatia kuondolewa kwa wanachama wa Jubilee waliosemekana kutokuwa waaminifu kwenye chama hicho na kukosa kuhudhuria mkutano wa Seneti ulioitishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Paul Kirobi, runinga ya TV47. Na bila shaka pasi kuondoka katika masuala ya siasa ni kwa mbunge wa Nyeri mjini NGUNJIRI wa Mbugo amekanusha madai kwa baadhi ya wabunge wa chama cha Jubilee wanapanga njama ya kumng'atua mamlakani naibu rais Daktari William Ruto. Awali kulikuwa na tetesi kwa baadhi ya wabunge walikuwa wanapanga njama ya kuwasilisha bungeni hoja ya kutokuwa na imani na naibu rais William Ruto. NGUNJIRI alihubiria wanahabari ama alikuwa anazungumza na wanahabari katika afisi yake huko Nyeri. Hata hivyo amewasihi wabunge waheshimu uongozi wa chama na maamuzi yanayofanywa chamani. Because remember, we have a Jubilee party which has a constitution that gives the party leader near sovereign powers over what happens in the party. We are in a situation where all the officials in the party are interim, appointed by the party leader. Even those who support the deputy president are actually party leaders who are appointed by the president. So how do you run a coup against a party leader who has the powers to appoint people
or remove them from office. Remember, there is actually nothing right now that the deputy party leader can offer any member of Jubilee. Nothing. He cannot offer you a position in government. He cannot offer you a chairmanship in parliament. He cannot offer you a position in the party. There's nothing he can offer you. So when he mobilizes numbers and he says that he has got people who are supporting him, you have to keep asking, supporting him to do what? And that is now what is happening with the Tanga people. They have been pushing an agenda that actually didn't have roots. They are now being challenged on issues. They're being asked, okay, we want to realign the party. And they are saying we don't agree. Then they are told, okay, put your numbers on the table. And they realize they actually don't have enough numbers. We have people who we assumed were very close allies of the deputy president, like Senator Milio Manga, Senator. And we saw them take a position against somebody who's assumed to be a very close ally of the deputy president. So we don't have, those people who are telling the deputy president that he has numbers are misguiding him. I think there was never an issue of the deputy president having numbers because he doesn't have a platform to mobilize those numbers. I do not think there's anybody from the president's side who has talked about an impeachment against the deputy party leader. In fact, the only people I have heard saying that they think it's going to happen are his allies. So unless they think that that's the way they want to get out of government. Namna tukiachana na hayo ya siasa ni kuwa kwa sasa utaniruhusu nisome arafa 2-3 ambazo wewe umepata kutuma kwenye 22047 na vile vile katika kurasa zetu katika mitandao ya kijamii. Mwingine ananiuliza, how about fighting? Remember that passed inside water from Italy. Then sijalielewa swali lake. Anasema I really have a lot of stories. Sielewi ni zipi. Kindiki lazima aheshimu uongozi wa chama. Na Peter Kahungu anasema tupo pamoja, hajaniambia kwa eneo lipi, lakini kumbuka kwamba kila wakati unawasiliana nasi katika mitandao yetu ya kijamii na vile vile @TV47 Kenya. Usicheze mbali, manake tukirejea tutakuwa tukisikiza yale ambayo Rais Uhuru Kenyatta amesema katika hotuba yake na zaidi taarifa nyinginezo kwa undani.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, wapo unajiunga nasi. Hii ni TV47 ukiwa ni upeo wa TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mtuku. Fasiri wangu wa lugha ya ishara ni Anwairu. Kumbuka kwamba unaweza kuwasiliana nasi kwa 22047 na katika kurasa zetu katika mitandao ya kijamii ni @TV47 Kenya pale Facebook na @TV47KE Twitter. Na tukisonga moja kwa moja ni kwa watu 5 wamethibitishwa kuaga dunia kutokana na ajali iliyohusisha magari 6 katika eneo la Londiani kwenye barabara kuu ya Nakuru Kericho. Kulingana na OCPD wa Londiani Musa Kingori, lori ambalo lilokuwa linasafirisha pombe lilikuwa linatoka Nakuru likagongana ana kwa ana na matatu ya kubebea abiria na kisha kuyagonga magari mengine mane. Majeraha ama majeruhi aidha wamekimbizwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani ambako wanaendelea kupokea matibabu. Tupokee taarifa hiyo kwa kina. And it is alleged it failed its braking system, and to that end the driver was unable to control it. Then it had to ramp into the oncoming passenger matatu, and thereby continued to cause more accidents to four more vehicles. Screening was being done here, and at the same time there was a roadblock. We might not be experts in matters traffic, but then there are some things that are realistic and we all know and are obvious. Because if a roadblock is put in a place where people are, in case of an accident, in case of an eventuality, very many people will be affected. So we are making an appeal to the traffic fraternity that they take this screening and this roadblock up to the boundary of Kericho County and Nakuru County. Na kwingineko ni kwa tangu kuripotiwa kwa virusi vya korona nchini, wafanyikazi hasa wanaofanya kazi ofisini wamelazimika kufanya mkutano kupitia njia za mtandao kwa kutumia simu au tarakilishi. Kampuni ya teknolojia Usiku Game imezindua mfumo ambao utawezesha watumizi wake kufanya mikutano na idadi kubwa ya watu kwa bei nafuu. Imebainika kuwa wananchi wengi hawana ufahamu wa kutumia vifaa hivi vya kidijitali. Mwanahabari wetu Andrin Kilemi anakupeleka moja kwa moja jinsi ya kufahamu kutumia hii mitandao. Kampuni ya teknolojia Usiku Games imezindua mfumo wa kidijitali wa kufanya video na mikutano ya kazi kupitia mitandao ambayo itawawezesha watumizi wake kufanya mikutano na idadi kubwa ya watu kwa bei nafuu. Mfumo huo kwa jina Gumzo unagharimu shilingi 100 pekee kwa wiki na watumizi wake wanaweza kulipa kwa njia ya M-Pesa. Gumzo actually was inspired by the COVID-19 situation currently. You realize that right now there's a lot of anxiety, families are separated, there's that disconnect that is existing currently as a result of physical distance. So Gumzo was actually inspired by this particular situation. What makes Gumzo so different when it comes to even usage of bandwidth is that the servers sit here in Africa. The servers actually sit in South Africa at the moment. And Gumzo will even go to the rest of Africa. Kulingana na afisa wa mauzo kampuni hiyo Alex Owiti, ni kuwa mfumo huo ni salama kwa matumizi ya kila mmoja na unatumia nambari ya simu kwa usajili, hivyo ni vigumu kwa mtu yoyote kukatiza mikutano ya watu. In terms of technology, mobile technology, we are way ahead than any other region. We have almost over 350 billion phones connected across Africa. So this gives an opportunity for Africans to use their own system, which there's no other system that's ever been developed in Africa. This is the first one in Africa. Unapotarajiwa kufanya mikutano kupitia njia za mtandao, kuna baadhi ya masuala ambayo unastahili kuangazia. Kwanza kabisa, hakikisha kuwa sehemu au chumba unachotumia kufanya mkutano hakina kelele. Hakikisha kuwa kuna mwangaza wa kutosha.
Unaweza kutafuta sehemu karibu na dirisha ambapo mwangaza asili unatokea iwapo ni mchana. Keti ukiangalia sehemu ya dirisha, wala dirisha lisiwe nyuma yako. Mwangaza unaotokea kwenye dirisha husababisha picha au video kuwa mbovu. Iwapo ni usiku, hakikisha chumba kina mwangaza wa kutosha. Tafuta sehemu iliyo nadhifu. Unaweza kutafuta ukuta usio na vitu vinavyoning'inia. Hakikisha hakuna yeyote anayepita nyuma yako. Keti imara. Hakikisha kuwa haujaegemea kwenye kiti. Weka kamera yako ya simu au tarakilishi kwenye mkabala nawe, urefu sawa na macho yako. Kwa kufanya hivyo, unahakikisha kuwa nafasi inayosalia hapo juu haipo. Mwisho kabisa, hakikisha kuwa kila mara unapozungumza, unaangalia ndani ya kamera na wala sio kwenye kiwambo. Andrin Kilemi, Runinga ya TV47. Asante sana Andrin Kilemi kuweza kutufunza jinsi ambavyo wengine tutakuwa tukifanya kazi mitandaoni. Natumai kwamba umejifunza mawili matatu, na kama umetumia hii mitandao kwa sasa unaweza vile kutuelezea imekuwaje. Na viongozi wa kisiasa na kidini katika kaskazini mwa bonde la Ufa wamemsihi Rais Uhuru Kenyatta kuweka mikakati ya kuzuia tofauti zinazoshuhudiwa katika chama tawala cha Jubilee kwa minajili ya maendeleo ya taifa. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Calvin Chitwa, viongozi hao wanasema matatizo yanayokumba Wakenya yanafaa kupewa kipaumbele na viongozi wala sio siasa. Wawakilishi wadi kutoka kaunti za Baringo, Nandi na Uasin Gishu wanasema tofauti hizo zinatishia kukamilishwa kwa miradi ya maendeleo iliyoanzishwa na serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. What we should be doing as a nation is to find the modalities and the ways of how to raise this revenue for purposes of spearheading development within our counties. So that is actually what I think the government should be doing. Wanasema kwa sasa Wakenya wengi wanakabiliwa na changamoto tele kiuchumi ambazo viongozi wanapaswa kuungana kutafuta mbinu za kuwasaidia. Let us remain as a country and focused on the current challenge, because if we go to these side shows on the mergers, on the coalitions, the COVID-19 coalitions, then they should be ready. I did indicate last week in Nandi County that we are the young brothers. These are the big brothers. And it is African for the big brother to show the way for the young brother. As a county government, we are not in a position to raise the normal revenue that we normally collect. We've actually started the budget cycle, and probably in the month of June, we will not raise the monies that are required for the budgeting. Nao viongozi wa kidini kutoka eneo hilo wanasema mengi ya matatizo yanayowakumba Wakenya hayatapata suluhu bila kuhusisha wadau wote. We are asking the president to direct that the inhuman action of evicting people in this time of coronavirus be suspended. We are concerned that the manner and the time that the eviction is being done is wrong. We are discouraging the opening of schools until being managed. We have also observed that after the entry of COVID-19 in our country, Kenyans have avoided seeking medical services in hospitals. Flood, landslides, and closures of schools. The above circumstances have caused hopelessness among Kenyans, leading to the rise of domestic violence, loss of livelihood. The nation is bigger than individuals. And you want the church to continue doing the same advocacy, to unite the country in prayer, but also in consolidating also the unity that we need from time to time as a nation. Calvin Chitwa, TV47, County ya Uasin Gishu. Na kwingineko yapo matumaini ya kufungua mipaka ya taifa, haswa kuondolewa kwa amri za kuingia na kutoka katika kaunti mbalimbali, japo hilo litatekelezwa kwa kufuata maagizo ya Wizara ya Afya. Hayo ni kulingana na Rais Uhuru Kenyatta wakati akihutubia taifa kuhusiana na ajenda 8 za kufufua na kuimarisha uchumi wakati huu wa janga la COVID-19.
Akizungumza wakati akizindua ajenda 8 kuu za kuimarisha uchumi, Rais Uhuru Kenyatta anasema kuwa taifa haliwezi kuendelea kufunga mipaka yake, kwani hili lina madhara makubwa kwa taifa kiuchumi. Sisi kama serikali zingine, mataifa yote duniani imeanza kuona hatuwezi kuendelea kusema Wakenya tukae nyumbani. Hatuwezi kuendelea kusema tu Wakenya msiende biasharani zenu, msiende makazi, msiende namna hiyo. Lakini ile kitu ambaye itatusaidia kwa kikamilifu kuhakikisha ya kwamba tumeweza tena kufungua uchumi wetu. Kwenye hotuba yake amehimiza Wakenya kwanza kufahamu jinsi ya kuishi na janga la COVID-19, akiwataka kuendelea kujikinga na kuwakinga wanaowapenda. Wakati umefika na nimeambia mawaziri wetu na haswa maofisa wetu wa afya waanze kuambia Wakenya, waanze kuwaeleza Wakenya ya kwamba hatuwezi kuendelea na lockdown, hatuwezi kuendelea maisha na kafi. Na tukifungua hii ugonjwa ukianza kuenea, Wakenya lazima mjue ya kwamba itaenea kwa sababu sisi wenyewe, mimi Uhuru, Matiang'i, wewe na ule mwingine, hatujatimiza yale masharti ambayo tulipatia. Kwenye ajenda hizo 8 za Rais Uhuru Kenyatta ameipa Wizara ya Elimu kima cha shilingi bilioni 6.5 kuajiri walimu 10,000 na pia miundo misingi kote nchini, akitoa shilingi bilioni 10 kwa wasiojiweza, shilingi milioni 250 zikisambazwa kila wiki. Sekta ya afya ikipokea shilingi bilioni 1.7 ili kuajiri madaktari na wauguzi kupambana na COVID-19. Additional 6.5 billion shillings to the Ministry of Education. The purpose of this is to hire an additional 10,000 teachers and an additional 1,000 ICT interns to support our digital learning program. The program will also support the improvement of school infrastructure, including the acquisition of an additional 250,000 desks across the country, and these desks will be made by our local artisans across the country. The aim of this particular objective is to get thousands of our graduates off the bench and off the street. Sekta ya biashara pia ikipata shilingi bilioni 3, sekta ya kilimo bilioni 3, sekta ya miundo misingi ikipata bilioni 5 kwa ajiri vibarua ambao Rais Uhuru Kenyatta ameelekeza watoke humu nchini, na sekta ya utalii ikipokea shilingi bilioni 2. Under this program, we also have allocated a further Kenya shillings 1.5 billion that will be set aside to assist our horticultural and flower producers to continue accessing international markets in this period where we have a shortage of flights into and out of our country. These interventions will support the sustenance of farming communities and provide continued gainful employment for many thousands of workers. Tayari Rais Uhuru Kenyatta akiwa ametoa shilingi bilioni 53.7 kwa ajili ya kufufua uchumi. Sasa ni jukumu la bunge la kitaifa kupitisha bajeti hii. Elizabeth Mutuku, TV47. Sijui unahisi vipi kuhusiana na masuala ambayo ama ajenda 8 zake Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na kufufua uchumi? Sijui unahisi vipi kuhusiana na kila mgao ambao umepewa sekta mbalimbali, kuanzia elimu, ambama sekta ya elimu ambayo imepewa shilingi bilioni 6.5, afya ikipata bilioni 1.7, na vile vile sekta zinginezo kama vile utalii ambazo zimepokea shilingi bilioni
bilioni 2. Na wenyeji wa wadi ya Kiambu wamekataa kato hatua ya kuwekwa kwa kontena karibu na ukuta wa hospitali ya Kiambu. Inadaiwa kuwa serikali ya kaunti ya Kiambu ndo inaendesha shughuli hii, wenyeji wakisema kuwa miaka 10 iliyopita palikuwa na kontena ila zikaondolewa kwani wizi wa dawa za hospitali ulikuwa umekithiri. Tupokee taarifa hiyo. Tushaandika barua na kuambia serikali kama wale wa mama wanauzia vitu hapa wanaambiwa hao ndio wanaimba dawa za hospitali, serikali haiwezi anza kuweka makontena, na pia tunataka kuongeza barabara. Tukiangalia miaka kama 10 iliyopita hapa palikuwa na macontainers zilikuwa zimejaa hapa. Mimi nikiwa meya, mimi ndio niliongoza tukaziondoa zote kwa sababu wizi wa dawa za hospitali ilikuwa inatendekea hapa. Na tulisema vizuri sana categorically. Hapa kuna watu walikuwa wanafanya kazi hapa kitambo wakatolewa, wakapelekwa kwa soko na wengine wakapelekwa mahali kwingine. Sasa we cannot allow Kiambu ikue kila mtu akitaka kutengeneza container anywhere anakuja naweka. Na niseme hii kazi linafanywa na department ya trade ya county. I sit in the committee of trade. Na hii kitu tulienda tukadisapprove. Committee itaulide committee ya Kuna baadhi ya watu ambao wanasema hawajaridhishwa na yale ambayo Rais Uhuru Kenyatta, lakini kuna kitu kimoja ambacho unastahili kufanya. Iwapo unahitaji kufahamu yale ambayo yanatekelezwa na serikali, kumbuka kwamba ni vizuri kujipatia ufahamu kupitia kusoma yale ambayo amepata kutenga na ni kwa namna gani yatakuwa yakitekelezwa. Kama nilivyokuambia awali, Rais Uhuru Kenyatta ametenga shilingi bilioni 6.5 kwa ajili ya elimu ili kuhakikisha kwamba miundo misingi ya madarasa na vile vile madawati yamepata kununuliwa. Na sio hilo tu, ametenga shilingi bilioni 2 ili kufufua utalii. Chuo kikuu cha utalii pale Nairobi ama hapa jijini Nairobi kikiwa kitafaidika pakubwa. Na sio hilo tu, walio wakulima vile vile wamefaidi kwa shilingi bilioni 3 ambazo zitawasaidia kuwakuza wakati huu taifa linapambana na janga la COVID-19. Lakini zaidi ya yote, Rais Uhuru Kenyatta ametuhakikishia kwamba kwa wakati mmoja tutapata kufungua mipaka yetu. Lakini katika roba za kimataifa ni kuwa serikali ama shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa virusi vya korona vimeathiri usambazaji wa chanjo ya watoto. Shirika hilo limesema kuwa watoto milioni 80 wapo hatarini kuathirika na maradhi hayo ambayo yanaweza zuka ikiwa ni njia iwapo watoto wataweza kukosa kupata ile chanjo, haya maradhi yanaweza yakazuka tena. Lakini kwa sasa kwa kuwa chanjo imekosekana, maradhi haya yanaweza kuendelea kupatikana kwa hawa watoto. Lex Kimani ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hizo. Kwenye hotuba yake, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom alieleza kuwa janga la korona limeathiri usambazaji wa chanjo kwa zaidi ya mataifa 68 na hilo linahatarisha maisha ya watoto milioni 80 walio chini ya umri wa mwaka mmoja katika mataifa hayo. As the world comes together to develop a safe and effective vaccine for COVID-19, we must not forget the dozens of life-saving vaccines that already exist and must continue to reach children everywhere. Initial analysis suggests the provision of routine immunization services is substantially hindered in at least 68 countries and is likely to affect approximately 80 million children under the age of 1 living in these countries. Mkurugenzi wa UNICEF Henrietta Fore pia alizungumza na shirika hilo kwa njia ya kidijitali na alisisitiza umuhimu wa chanjo kwa watoto dhidi ya maradhi ambayo yanaweza kuzuiliwa. We cannot let our fight against one disease come at the expense of long-term progress in our fight against other diseases. We cannot exchange one deadly outbreak for another. We cannot afford to lose decades of health gains that everyone has worked so hard to achieve. We need joint concerted efforts to put vaccinations back on track. Shirika hilo pia limesema huenda Marekani ya Kusini ikawa kitovu cha virusi vya korona.
Hii ni baada ya mataifa ya bara hilo kuripoti idadi kubwa ya visa vipya na vifo kutokana na virusi vya corona. South America has become a new epicenter for the disease. We've seen many South American countries with increasing numbers of cases, and clearly there's a concern. Shirika hilo limewataka watu kukoma kusambaza habari za uongo, kwani watu wamekuwa wakisambaza habari kuhusu virusi vya corona kabla ya kuthibitishwa. Lexi Kimani, TV47. Shukrani za dhati Lexi Kimani kuhakikisha kwamba umeweza kutuandalia taarifa kutoka rubaza kimataifa. Lakini kabla sijaondoka, ina maana kwamba lazima ni kusomea rafa 2-3 ambazo wewe umepata kutuma. TV47 tuko pamoja, tunaendelea kutazama. Mimi ni Kaluma Malingi nikitokea pande zangu Utani. Cosmas anasema anatutizama akiwa Kalembe Raha, na Elizabeth na kupata vizuri nikiwa Saboti Chebuka Kafam. TV47 ni station nzuri zaidi. Mimi ni Bernard Waliaula nikiwa Kayole ama nikiwa nyumbani Saboti na wapata vizuri. Ken Eugene Ananga, asante sana, anasema taarifa nzuri zaidi. Abakar Abdullahi anasema vile vile ametizama na amependezwa. Zakari Omari anasema hatua nzuri ya kukufufua uchumi hapa nchini. Shukrani za dhati kuchagua kutegea TV47, haswa upeo wa TV47. Asante sana mwelekezi wangu Emmanuel Inonda. Vile vile kumekuwa na majanga na wengineo kukiwemo Paul Kirobi, na vile vile mpiga picha wangu amesema nikimwacha sitaona kwenye nitaenda, lakini siku zote wanasema wewe mtazamaji ni nambari 1, zidi kutegea TV47. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, fasiri wangu amekuwa ni Anwairimu. Hadi wakati mwingine, usiondoke.